all set and ready to go to college. Another phase of puja. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Journey Space. All set and ready to go to college. And this is my fit check. Yeah, let's go. I reached the college a little late. At this point, being late feels like a part of my routine. Classes were already started. I sat with my friend. We seriously tried to be quiet, but somehow we always end up making fun of each other. Hi, Swari. How are you? Bakasuri on duty. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಳೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್. ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್. During our break, we had to go to finish our activity registration. It almost took our entire break and we were late for our next class also. But being late wasn't enough. We went to grab some quick snacks from the canteen. ನಮಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿಕಾ. ಹಾಯ್. Another face of puja. See, she left me. Why should I send? I called you. You called. Puja. Beep ಆಗ್ಬೇಕಿದೆನಾ? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? See guys, ನನ್ನ ತಮ್ಮ. A few inches later. Bye bye Lakshana. Hi guys, so it's time ಈಗ 6:46. I came home early but phone charge ಇರಲಿಲ್ಲ, so phone charge ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು I got freshened up, ate something because ನಾನು lunch ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ because it was chapati. Okay, so the thing is I got some gifts. Okay, ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ yesterday was ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ, ಸೊ this was gifted by Tejas. So I did not expect, not even 1%. ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ more than 2 to 3 years. ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ there is one letter. I can't show you the full letter.
I show you here. Half of it. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 1.5 ಪೇಜ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓದೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಐ ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರೈ ಇಫ್ ಐ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋರೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಜಾ ಗೇಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ. I took this for myself because pepero. It's very much needed. Yeah, so I took this. ನನಗಿದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಡ್, ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ, ದಿರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯಾ, ಏನಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಏನಿದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ನೈಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೀ ಚೈನ್. ನೈಸ್ ಕೀ ಚೈನ್. ಈ ಗೊಂಬೆನ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ there is something hard. I can't hear anything from this one, so I skip. Next one. ಅನ್ಕೊಂಡೆ there is something, not any cartoon image. Not that any toy, it's something different. Guys, it's something ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೇನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್, ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. I got this, guys. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ we don't show. Please don't mind. I don't know any of these names. So cute. This one. I got this one. Scarf hakidadalla. Yeah, this one. Guys, I got this toy. Happy. So yeah, ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಕ್ಕ. ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಟೈಮ್. 5 minutes later. I read this letter. ಯಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೇಜಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ. ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ದೀನ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ let's start executing our plan. First things first, Duolingo ಮಾಡಿದ. ಸೊ Duolingo ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ guys. Happy Friendship Day. Happy Friendship Day. Thank you. Happy Friendship Day. Same to you. Happy Friendship Day. Thank you. Happy Friendship Day. Bye bye.